సో ఇప్పుడు కాలేజ్ అయిపోయింది, జాబ్ వచ్చేసింది TCS లో. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసావు జాబ్? సో TCS అందరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ 3 months we are supposed to go to Trivandrum. There are 1200 people who got selected from TCS all across the country. All across the country 1200 people. So they are all asked to come to Trivandrum, report in August. Okay, after college మనకి ఎప్పుడు I think June 14th ఎప్పుడు అయిపోయింది మన కాలేజ్. June 14th August. ఓకే. Yeah, June 14th నుంచి August. యాక్చువల్లీ చాలా అంతమంది ఆఫర్స్ ఇచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ చేసేసారు, ఎందుకంటే 2001 టవర్స్ అన్ని పడిపోయి చాలా ఇది వచ్చింది కదా. లక్కీగా TCS ఉంచారు. TCS held on to their word, yeah. So they said no, we still need people, so we want them to come and చెప్పి they held on to their word. So rest of the companies problem వచ్చింది కానీ మాకు రాలేదు. So 1200 people, they all took a train ticket, they came to Trivandrum. That's separate kind of college environment where all these people are there, but I'm the only one out of the 1200. Along with the train ticket, I also got my bike in the same train. Bike కూడా RX 100 with me. Yeah, exactly. ఎందుకంటే it's like inseparable for me. This is not possible that I can leave my bike right now and then move on with my life. I have to have it. Okay. I actually brought it along with me. So that's why bike undi kabatti I had a way to move around from one place to other place in Trivandrum. Okay. Everybody used to go on that bus, that whatever van that we were hiring. బట్ నేను ఒక్కడిని ఏంటంటే ఆ బైక్ మీద వెళ్ళేవాడిని కాలేజ్. అదే కాలేజ్ కాదు, ఇప్పుడు TCS Trivandrum TCS ఇప్పుడు అది kind of master's education లాగా అనుకో, ఒక 2 years వాళ్ళు కోచింగ్ ఇవంతా కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ట్రైనింగ్ అంతా బాగుండేది. HR గురించి ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు, కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ గురించి ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు, పీపుల్ స్కిల్స్ ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు. నిజంగా అంటే ప్యూర్ HR ప్రాసెస్ అది మొత్తానికి. ఓన్లీ HR పీపుల్ రన్ చేసేవాళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంతా మొత్తానికి. సో ఎలాగ మనకి ఐటీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం, డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి, and a kind of setting, before throwing people completely into professional world, from college to professional world, they don't learn a lot of things, but TCS took that time to help us and educate what is that professionality you have to build before you get exposed to a client place like TCS when you go on a project. Adi was very helpful for me. It's like a big stepping stone, because I did not finish my bachelor's in software development. That 3-month course training crash course was very useful for me. So it set the stage for the professional world. Adi good TCS adi time తీసుకొని అలాగా ట్రైన్ చేసినందుకు అందరినీ. The Vignan was kind of step up for me, because I came from a small village. One step up, everybody to next stage. College was next level. Really smart people I've seen. Now TCS is like really next level. All across the country, people are coming to that place, and then they're really knowledgeable, in sharing whatever they have done until that point in time. All maturity levels gaani, all personal skills gaani, లేకపోతే ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గానీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ స్టేట్ నుంచి ఇప్పుడు మన హోల్ ఇండియా వైడ్ అయిపోయింది కదా, అక్కడ అందరూ సెలెక్ట్ చేసింది. డిఫరెంట్ కల్చర్స్. సో బికాజ్ I have the bike, so I now more concentration on this is the morning part, morning 8 o'clock to evening 4 o'clock. This is what is the story we had. Now evening 4 నుంచి మళ్ళీ night 9 దాకా. ఈవినింగ్ ఏంటంటే నాకు used to go out, this is so there is no homework or anything like that, you just have to do whatever work has to be done in the morning, and then this is the relaxed time. So it's kind of professional world ఎలా ఉంటుందో, that is the impression they want to give. This is not college, you don't have to do homework, you just come work here and go ante. So we had a lot of free time. Every day it's you fun, do something. like this is it's a good environment actually. Niku stress ledu, కోర్సులు లేకపోతే గ్రేడ్ లని లేకుండా ఎంజాయ్ చేయడానికి జస్ట్ ఫన్ తో పాటు నేర్చుకోవడం అంతే. So I think every day soon after the thesis training is done, I go back, get freshen up and everything, and then between my hostel and Sudha's hostel, it's like 10-20 kilometers in between. Okay. So అబ్బాయిలో ఒక హాస్టల్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. అలా ఏం లేదు, ఒక బ్యాచ్ అంతా ఒక హాస్టల్ ఉండేవాళ్ళు. ఒక హాస్టల్ ఉండేది, ఒక బ్యాచ్ అంతా. సో ఏ బ్యాచ్ తో నువ్వు పిక్ అయ్యావో ఆ బ్యాచ్. ఇప్పుడు సపోజ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అంతా మనకు ఒక బ్యాచ్ ఉండేది, ఆ 5 మేము దీంట్లో ఉన్నాం మొత్తానికి. కానీ ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, మెటలర్జీ ఇవందరూ వేరే బ్యాచ్ లో ఉండేవాళ్ళు. సో సుధా యూస్ టు బి ఇన్ డిఫరెంట్ హోటల్. She was living separate. So every day evening I used to go there and then talk to her, go to ఎలా ఇప్పుడు సుధాని ఎప్పుడు కలిసే ఫస్ట్ టైం అక్కడ? సో అప్పుడు కిరణ్ was actually in her batch. 5 members సెలెక్ట్ అయ్యారా? నువ్వు మన క్లాస్ లో 5 members సెలెక్ట్ అయ్యారు. కిరణ్ ఒకడు, లోకేష్ ఉన్నాడు, రమా ప్రభాకర్,
నేను మురళీధరా మురళీధర్, yes. So we ఐదుగురు సెలెక్ట్ అయ్యాము. కానీ మురళీధర్ ఐ థింక్ వాజ్ విత్ డిఫరెంట్ గ్రూప్. మీ అండ్ ప్రభాకర్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ గ్రూప్ అండ్ కిరణ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్. ఒక రూమ్ ఇచ్చేవాళ్ళ, రూమ్ కూడా షేర్ చేసుకోవాలా అక్కడ హాస్టల్లో? అంటే ఇప్పుడు మీ ఐదుగురులో మేము 3 డిఫరెంట్ రూమ్స్ లో ఉండేవాళ్ళం, 3 డిఫరెంట్ హోటల్స్ లో ఉండేవాళ్ళం. ఎందుకంటే మమ్మల్ని అలా గ్రూప్ చేశారు. సో కతే హోటల్లో మీకు ఒక రూమ్ ఉండేది మీకు సెపరేట్ గా. ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్. ఓకే ఓకే, పెద్ద అయిపోయాం కదా, అంటే జాబ్ కదా. యా, ఒక్కొక్క రూమ్, ఒక చిన్న, అదే మనకి ఇండియాలో హోటల్ రూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసు కదా, అట్లీస్ట్ దానిలో షేర్ లేదు. మళ్ళీ షేర్ ఉంది. 3 people used to be in one room. ఓ 3, అదే అడుగుతున్నాను నేను. మళ్ళీ హాస్టల్ లాగే షేర్ చేసుకోవాలి. 3 people 3 బెడ్స్ ఉండేవి. 3 బెడ్స్ ఉండేవి. ఒక రూమ్ లో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం. కామన్ బాత్రూమ్ ఉండేది మొత్తానికి. So that was also fun time. So evening నేను రెడీ అయ్యి my task used to be go back to Sudha's place, and again to meet Kiran is my alibi to other people, but my intentions are to meet Sudha. Kiran అక్కడ ఉండేవాడు. Sudha ఒక హాస్టల్లో ఉండేవాడు. ఒక హోటల్లో ఉండేవారు అన్నమాట మొత్తానికి. సో తను వంక పెట్టుకుని సుధా హాస్టల్ కి వెళ్ళేవాడు సుధాని కలవడానికి. think interesting parts were, she if he needs something or I need something, we have a way of transportation. So that's how we got closer and closer. So Sudha అంటే జస్ట్ నీకు A1 కాబట్టి అలాగా, అంటే ఎక్కువ అమ్మాయిలు లేరు అనుకుంటా AU నుంచి అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కదా. AU నుంచి ఎక్కువ లేరు, తక్కువ మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ అగైన్ నీ లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్ లో చెప్పింది ఏంటంటే, my interest when I got out of college was I don't want any relationships, nothing to do with girls. I just want to normally be the person working on my career. లక్కీగా ఏంటంటే సుధా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉండేది. వై షుడ్ దేర్ బి ఎనీ రిలేషన్షిప్, జస్ట్ నార్మల్ గా ఉండొచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ కింద, వై రిలేషన్షిప్స్ అని తను ఉండేది మొత్తానికి. జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ లాగా. సో అక్కడ ఎమోషనల్ సిమెట్రీ వేర్ వి కనెక్టెడ్. ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ద రైట్ వే టు గో ఫార్వర్డ్. దట్స్ వై వి కనెక్టెడ్. అండ్ దెన్ అగైన్ ఆ కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత I needed money for doing something. I did not have the money at that time, so Sudha lent me some money. Okay. And because she lent me, I kind of had an opportunity to talk to her and then extend that conversation beyond, because I really like her by that time itself. Friend laga really attracted to her. Wavelength కలిసి బాగా. And I used to be హోమ్, అది ఏమైనా చదువుకోవాల్సి వస్తే నా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కష్టమైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడిని, కూర్చొని మొత్తం చెప్పేవాడిని. సో షీ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంత ఈజీ, నన్ను భలే చెప్తున్నావు మొత్తానికి, నాకు నచ్చిందని చెప్తే. సో ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ మోర్ టైమ్ విత్ హర్, హెల్పింగ్ హర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ హస్ స్టడీడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, అండ్ దెన్ ఐ యూస్ టు టెల్ వాట్ ఎవర్ ఐ న్యూ. ఎందుకంటే నాకు ఐటీ somehow I had a knack for it. I'm really good at that IT part. నాకు అనిపించేది అప్పుడు, may not be true, ఇది maybe you are good in explaining, I guess. అంటే మా అందరికి వచ్చిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అది ఒక స్కిల్ కదా, వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది. అది క్యాచ్ చేసేవండి, లాజిక్ క్యాచ్ చేసేవండి. తనకి ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తనకి అర్థమయ్యి షీ యూస్ టు లైక్ ఇట్. సో వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్ లైక్ దట్, చదువుకోవడానికి, బయట తిరగడానికి, తనకి ఏమైనా బట్టలు ఏమైనా కొనాలి, షాపింగ్ చేయాలి, రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాలి, ఏదో ప్లేస్ కి పట్టుకెళ్ళాలి, దూరంగా సమ్ మౌంటైన్ ప్లేస్ లేకపోతే బీచ్ ప్లేస్ పట్టుకెళ్ళాలంటే వీ యూస్ టు డూ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్. అంతే. నేను అగైన్ no feeling at all whatsoever, she's just another just అంటే ఇక్కడ AU లో తెలుసు కాబట్టి అలా కొంచెం క్లోజ్ గా. అంటే 3 months అక్కడ అయిపోయిందా? 3 months రిలేషన్ అంటే మామూలుగా ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది. సో థింగ్స్ గాట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. 3 months తర్వాత ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు మీకు వేరే దగ్గర? పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. పోస్టింగ్ మా అందరికి ఏంటంటే they gave us several options. You have to pick 3 options. So I picked Chennai, like rest of the people, and some people pick Mumbai, and some people pick Delhi and all those things. So they can pick whatever they want. It's up to HR to whether to assign to that place or not. They'll ask you for first choice, second choice, and third choice. So Sudha actually first Mumbai పెట్టింది, కానీ తర్వాత whatever happened, she changed her mind into Chennai again. Okay. లక్కీగా ఇచ్చారు, మా ఇద్దరిని చెన్నై పిక్ చేశారు మొత్తానికి. సో ఫ్రమ్ Trivandrum our plan was to take a ticket and then go to Chennai and start our life there. It's like we have our own bags, we're just starting from Trivandrum, trying to come into Chennai, live in a hotel for first 10 days 15 days. They'll pay for that hotel. After 10 days you have to go into a rental you are on place. your own. That is what TCS is saying. You can claim for that 10-15 days hotel bill, but rest of the thing you have to find a hotel. So because she's part of this same group, Kiran Toni, na Toni andarto same batch kabatti, she used to find okay what can be possible in Chennai and me andaru research chesi
we found places very close by. Kiranu, Nenu, Muralidhar plus Trilok and Kosana. Me andaram kalpi oka room తీసుకున్నాం Habibullah Road లో. She also found something in that same Habibullah Road. So అక్కడ ఇంకా క్లోజ్ అయ్యాం. They set up their room there and then we set up our stuff and then we used to meet sometimes together and then we also still used to be friends. We used to go around movies కి వెళ్ళాలి అంతా చేసాలి మొత్తానికి. So but the train journey where we came from Trivandrum to Chennai. Train lo andaru vacharu kalpi. That was a big deal for me, you know. Again, emotionally, physically నేను క్లోజ్ అయింది ఏంటంటే ఆ ట్రైన్ జర్నీలో స్పెండ్ చేయడానికి నాకు ఒక వాట్ ఎవర్ దట్ 16 hours, whatever 15 hours that we had time, yeah, we had lot of. ఇప్పుడు మనం అసలు ట్రైన్ జర్నీస్ మిస్ అయిపోతున్నాం కదా. అవి నాకు చాలా ఇష్టం ట్రైన్ జర్నీస్. యాక్చువల్లీ అలా ఏమీ చేయడానికి ఉండదు, ట్రైన్ లోనే ఉండాలి, కానీ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఫన్, రైట్? అండ్ దెన్ యూ టాక్ అండ్ దెన్ you come up with creative ways of playing or something, games or tindam. Absolutely. And what all you said, it's all true. Everything happened. Snacks, tindam, yeah, food, or time ki idi tindam adi tindam, and yeah, I missed the train journey actually. Yeah, absolutely. So train journey tarvata ikkadiki vachin tarvata ikka close అయిపోయారు బానే. Yeah, correct. So I think train journey lo kind of like, you know, we know that we kind of like each other. This is the next level. This is not the feeling I had with any other person before. This is completely different, you know. For me it's definitely a big change. Oka person taluka position in my mind and heart, that's completely changed. Okay. So I clearly knew, yeah, she is going to be the one anna feeling naku train journey lo ochindi. Okay. But again we could not express completely inka love చేసుకుంటున్నామా లేదా ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేదు. Just a feeling అయితే వచ్చింది మీకు. Yeah, she something different and unique to me until now ane. అది కరెక్ట్. యా. సో సుధా ఏంటంటే she has a very big role. నేను లిస్ట్ అంతా చూసాను నేను, and there was one question in your list where you're asking, are there any people who are an inspiration to you? Yeah, exactly. ఒక ప్లేయర్ inspiration ఎవరు ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గాని ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఎవరు అనిపించారు ఇన్స్పిరేషన్ అని. ఏదో మాట్లాడాడు, ఏదో ప్రొఫెసర్, ఏదో స్కూల్ టీచర్, బట్ దే నాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ. బట్ కానీ the one person I definitely would say who's a clear inspiration in my life to where I am right now is Sudha. సుధా నుంచి ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు సుధా ముందు ఈ లవ్ ఫేజ్ అనేది తర్వాత వచ్చింది, కానీ జస్ట్ ఒక అమ్మాయి నుంచి యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ స్లోలీ. వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ అంటే 2 things ఉంటాయి. నా లైఫ్, నా క్యారెక్టర్ అంతవరకు చూస్తే వెరీ బాయ్స్ట్రస్, వెరీ రౌడీగా ఉండి మొత్తానికి నాన్ సెన్స్ థింగ్స్ అన్ని చేస్తూ, అంటే very outgoing extrovert and attention seeker, extrovert person. Yeah, and so that is what my life was all that time. But she, when she came, you know, she had a different kind of personality. She's also, you know, some of the qualities are similar, but what is different from her is she used to be really nice to people. వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అర్థం చేసుకొని, నేచర్ అంటే ఎంపతి, కంపాషన్ అనేది అవతల పర్సన్ కి షూస్ లో మనం పెట్టుకొని వాళ్ళకేంటి కావాలి అని తెలుసుకోగలడు. అందరికీ ఉండదు, అదొక స్కిల్. అది ఎవరన్నా వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి, సుధా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇస్ వై ఐఎమ్ లో అంటే, షీ వుడ్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు గెట్ దట్ పర్సన్ టు నార్మల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. యా, అంటే తనకి ఒక పెద్ద బాధ అన్నమాట. తన బాధే ఎవరో బయటకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన బాధే తన బాధ అయిపోతుంది బేసికల్లీ. ఒక్కొక్కసారి ఆ ఎంపతి వల్ల మనం వేరే వాళ్ళ ప్రాబ్లం మన నెత్తి మీద వేసేసుకొని ట్రబుల్స్ లో కూడా వెళ్తాము, కానీ అది నేచర్, అది ఇంకా మనకి ఏం చేయలేము అది. సో దాట్ వాస్ వెరీ క్లియర్లీ నాకైతే అది బాగా, అంటే నాకు లేనిది నేను ఎప్పుడు చెయ్యండి, ఎప్పుడు నేను సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా నా గురించి నేను ఆలోచించాను. తనేమో ఎక్స్ట్రీమ్ ఆపోజిట్ గా, యా, ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆపోజిట్. అండ్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ వేర్ షీ యూజ్డ్ టు కమ్ అండ్ సే, ఓ నీకంటే ఆ అదర్ పర్సన్ బాధే నీ బాధ అవుతుంది, అప్పుడు నువ్వు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తావు. She showed that side which I've never seen in any other person or people before. So that was very, నాకు బాగా గుర్తున్న కాన్సెప్ట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే, this is what she is. And on top of it, you know, she's just very naive person. You know, she doesn't know all the nonsense that goes on in the world. She's just like very limited knowledge. Okay,
భోన్ చేసావా, తిన్నావా, సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసావా, ఇలాగే ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్. నాకైన నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేకప్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ ఇవన్నీ చూస్తే I felt like her abode, I should say abode, is probably much simpler and I can lead my life normally with that kind of person than any other person. So that got us much closer than what we were. In the train journey కొంచెం హెల్ప్ చేసిన దాంట్లో we were able to talk about it. And then మా ఇద్దరు హౌసెస్ పక్కన ఉండడం వల్ల నేను I'm trying to teach her what I know from a cooking perspective. That's where it started. I mean, she, to be honest, తను ఎలా పెరిగిందంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫాదర్ 4 years 5 years అప్పుడు చనిపోయారు. బేసికలీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫిగర్ లేరు ఇంట్లో, ఫాదర్ ఫిగర్ అసలు ఇంట్లో లేరు. సో ఇంట్లో కైండ్ ఆఫ్ లైక్ షీ గ్రూ అప్ లైక్ ఏ బాయ్. నీకు బోల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, నీ మిగతా సిబ్లింగ్స్ అందరు నువ్వే టేక్ కేర్ చేయాలి, మమ్మీని అమ్మమ్మని కూడా నువ్వే టేక్ కేర్ చేయాలి. సో నీకు లవ్ కి, ప్యాషన్ కి, ఇవన్నిటికి నువ్వు దూరంగా ఉండాలి. సో అసలు షీ హాడ్ నెవర్ హ్యాడ్ అ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్స్ జస్ట్ వెరీ ప్యూర్ గా తన థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే నాకు నా ఫ్యామిలీ విచ్ ఇస్ మై సిబ్లింగ్స్ అండ్ మై మామ్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ, ఐ హావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మెయిన్ తన లైఫ్ లో. ఇప్పుడు తనకి తన గురించి టైం స్పేస్ లేదు. అంతే. సో అందుకనే షీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఓకే నాకు ఇలాంటి హస్బెండ్ కావాలి, నాకు లైఫ్ లో లవ్ అంటే ఎలా జరగాలి. వెరీ గుడ్ లుకింగ్ కానీ షీ నెవర్ హ్యాడ్ అప్రోచ్ ఎనీబడి ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. సో నేను వచ్చేసరికి తనకి ఏంటంటే కొంచెం చేంజ్ మొత్తానికి. దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ us, బట్ వి ఎంజాయ్ అవర్ కంపెనీ వెరీ మచ్. ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్షిప్, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ లో స్టార్ట్ అయింది మొత్తానికి. దెన్ when it went to the next step, which is I'm proposing to her in Chennai, I said this is what I want to do. నాకైతే పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటాను, ఇంకెవరిని చేసుకోను, నాకు నీ కంపెనీ బాగా నచ్చింది అనేదంటే. సో మాకు లవ్ అనేది ఒక 3 years అయిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ పీపుల్ కమ్ టు దట్. కానీ మాకేంటంటే మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్, ఇమీడియట్ గా we went into made our mind into we want to be with you together అని. మ్యారేజ్. సో that is what happened. సో అందుకే సో నేను చెప్తాను నీకు ఎన్నిసార్లు పెళ్ళైందని, నాకు 2 సార్లు పెళ్ళైందని చెప్తాను. బేసికలీ December 21st 2001. సో we exchanged our rings and said we are marrying each other. That's it. అప్పుడే ఇంకా మీరు సెట్ చేసేసుకున్నారు ఆ రోజు. we are done. సో ఇంట్లో తెలీదు, ఫ్రెండ్స్ కి తెలీదు, ఎవరికి తెలీదు మొత్తానికి, బట్ in our minds we are together అంతే. ఓకే. సో ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయింది ఇద్దరికి అంత అప్పుడు బిల్డ్ అయింది. So that's 2001, right? 2001. I still remember that date. It's an interesting date. December ante just only 6 months ki iddaru kalsinaka. Okay. We are now like in the same house. We are living together and then we are cooking together. We are going out together. So ippudu December nunchi Chennai lo iddaru live in relation lo vacharu appudu aa tarvata. It's not a perfect one. ఎందుకంటే నేను నాకు కిరణ్ అందరితో ఒక రూమ్ లో సెపరేట్ గా ఉండేవాడిని, తిను తన ఫ్రెండ్ తో సెపరేట్ గా ఉండేది బేసికల్ రూమ్ లో. కానీ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇన్ హర్ హౌస్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ హర్ విత్ కిచెన్ అండ్ షాపింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. అండ్ నైట్ అయితే నేను వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ బ్యాక్. జస్ట్ నైట్ లో డే మొత్తం స్పెండ్ చేయడానికి కుదిరింది, అలాగా కుక్ చేసుకోవడం. ఎగ్జాక్ట్ లివ్ ఇన్ కాదు, ఎందుకంటే మేము 2 different houses లో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి. సో బట్ కైండ్ ఆఫ్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనుకోవచ్చు గ్యారంటీ. కొంచెం పర్క్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇద్దరు కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ. కరెక్ట్. సో ఇంకా లైఫ్ లో ముందుకెళ్తే నేను యుఎస్ కి రావడానికి కారణం బేసికలీ దట్ ఈస్ హర్. ఎందుకంటే తన అంకుల్ అందరూ యుఎస్ లో ఉన్నారు, నేను ఎలాగైనా యుఎస్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఓకే సరే అయితే ఎవరికి ముందు ఛాన్స్ వస్తే విల్ పుల్ ద అదర్ పర్సన్ ఫస్ట్. నాకు లక్కీగా నేను ప్రాజెక్ట్ లో నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. సో ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ టు గో టు యుఎస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ తన కోసమే యుఎస్ అనేది వచ్చింది మైండ్ లోకి. అసలు యాక్చువల్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇండియాలో ఉంటే మనకి ఇదంతా కష్టం అవుతుంది, కానీ యుఎస్ లో అయితే రియల్లీ బికాస్ వీ హావ్ అకంప్లిష్డ్ సో మచ్, పీపుల్ వుడ్ నాట్ look at both of us as an odd couple. They would look beyond our deficiencies. ante manam definitely oka better place lo undali, better stage lo undali. So US was a easy deal for me at that time. And after that in malli naku H1 pettichanu ante US వచ్చింది. నేను L1 visa అంటే ఇప్పుడు 1 year తర్వాత వచ్చిందా నీకు US ఆఫర్ TCS లో? just 1 year కే వచ్చేసింది. TCS లో 2002 లో మోస్ట్లీ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను చెన్నైలో. 2003 కల్లా నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. 2003 కే వచ్చేసింది ఓకే యుఎస్ ఛాన్స్. ఓకే. టీసీఎస్ అందరిని అప్పుడు L1 లో పంపించేది. అండ్ వెన్ దట్ deposition is complete, they would want people to come back to India again.
So I didn't want to go back, so I had to change my visa to H1B. Otherwise my plan was to go back to India. ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి, మా సిస్టర్ చూసుకోవాలి, నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇండియా అని చెప్పేసి అలా ఉండేది ప్లాన్. బట్ కానీ తను షీ కెప్ట్ హర్ గ్రౌండ్ అండ్ సెడ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు ఎంత చేసి ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళిపోవడం బాగోదు, we have to live here, we have to start doing things here అని చెప్పి she was inspiration for me to నీతో పాటు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత 2003 లో నేను వచ్చాను, 2004 లో తను వచ్చింది. సో తనకి కూడా టీసీఎస్ పంపించింది 2004 లో. కరెక్ట్. అంటే సేమ్ మా ఇద్దరికి మేనేజర్ ఒక పర్సనే, తెలుగు అప్పుడే బేసికల్ హరిత రెడ్డి అని, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. She really helped both of us, and నేను ఎప్పటికీ చెప్తాను ఆవిడకి, I am still in touch with her, only because of you we both were married. Sudha had opportunities in Australia and in UK and everything, but she would have gone to other places, life would have been different, I don't know. So 1 year ఇక్కడ కూడా కలిసి ఉన్నారు 2004 లో. 1 year ఇక్కడ కూడా కలిసి ఉన్నా, ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనుకోవచ్చు, కానీ కాదు. ఎందుకంటే తన ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ తో తను ఉండేది, నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో ఉండేవాడిని. బట్ షీ యూస్ టు కమ్ టు మై హౌస్ అండ్ ఈట్ ఫుడ్. దేర్ ఐ యూస్ టు గో టు హర్ హౌస్ అండ్ ఈట్ ఫుడ్. నౌ యూఎస్ లో ఏంటంటే షీ యూస్ టు కమ్ టు మై హౌస్. ఎందుకంటే మాకు యూటెన్సిల్స్ అన్ని ఉండేవి, కార్ ఉండేది, like to spend a lot of time with me in my house. ఒకే ప్లేస్ కి ఏ ప్లేస్ కి వచ్చారు ఫస్ట్? ఒకటే సేమ్ మేనేజర్, and she was the manager for the target corporation, so she has control on resources. So first నన్ను పంపించింది మేనేజర్, తర్వాత కరెక్ట్ ఆపర్చునిటీ రాగానే సుధాన్ కూడా సేమ్ అదే ప్లేస్ కి, అదే క్లయింట్ కి, అదే లొకేషన్ కి పంపించింది. టార్గెట్ క్లయింట్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ప్లేస్ కి వచ్చావు ఫస్ట్? మినియాపోలిస్. This is the probably coldest place in USA, and then my cell phone number cold తెలీదు, స్నో ఏమి, ఇక్కడ కంప్లీట్ గా స్విచ్ కదా ఇప్పుడు. కంప్లీట్ గా స్విచ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో తను కూడా అప్పుడు 2004 లో వచ్చింది అయితే అదే ప్లేస్ కి. తను అప్పుడే థీసిస్ వదిలేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటే షీ వాంటెడ్ టు బీ విత్ థీసిస్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో షీ సెడ్ ఫస్ట్ యూ figure out the H1B problem, but I think she took a while. I stayed with thesis only for 4 years, 2001 నుంచి 2005 దాకా నేను thesis లో ఉన్నాను, కానీ she stayed until 2009. 2001 లో స్టార్ట్ చేసింది, ఆల్మోస్ట్ 2008 2009 దాకా తన thesis లో ఉంది. అప్పుడు then she converted her L1B and everything into H1B, and then she started again. While all this is happening, we also had kids and everything in between. So kids kuda appude 2005 lo pelli ayipindi aithe ippudu 2004 nunchi 5 lo TCS lo 2005 లో పెళ్లి అయింది. సో పెళ్లి 2005 లో కిడ్ పెళ్లి 2005 February, kid was born in 2006 July. Okay, so only few months ki inka kid. We are already spending our life as husband and wife since 2001, like I told you. Yeah, it's been like 4-5 years already, right? Yeah, you're right. Intlo oppukunnara mari Ranjit anta traditional conservative family మీ side tanu kuda ante. Yeah, so అందుకే నా ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకు అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దాంట్లోనే ఇట్ ఆల్ టైస్ అప్. ఐ బేసికలీ నా ఫాదర్ అంటే నాకు చాలా భయం బేసికలీ, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చేసిన చిత్రీ పనులకి, నాకు పడిన దెబ్బలకి. సో he is like always like the person that I'm little scared of to tell anything. And again, for him also, suddenly son coming to him and saying I'm only going to marry this girl, she's going to be my partner anedi, and also she's a bit taller than me, so, and she's not in the same caste. ikkada ee part ikkada aapdamu, malli next part family story mottamu.